Nongeye kubatoza cyane mwese mukurikirana Voice Media Rwanda TV dutangiye isomo kujya kudoda season 18 episode 46. Ngenda mbivuga hatazagira umuntu umbwira ngo ntiyabibonye hasi ngo yayibagiye kubireba gakurikirana isomo ngo ntazahereye mbaze mbivuge ubwo bwiri kwaza ntuzarubone. No kuvuga ngo rero handi kintu turi kwiga ni ikote dore ngiri hano riruzuye rimeze neza ariko nyine nk'umuntu mushyashya uvunga rino somo mbagomba kukwereka isomo turi kwiga iryari nyuma yo kubona ko ari ikote umaze kuribona imbere n'inyuma n'amaboko byose urabibonye none nkahita nkwereka n'akandi kantu kakwereka incamake z'ibyo twagiye tunyuramo mbere y'uko tugera hano cyangwa se na nyuma y'uko turenze hano izo ncamake zigenda zikusanya ntabwo ari nka bya bintu byo muri filime usanga ngo barakwereka ibyabaye gusa ibizaba wapi ukazabibona mubigezeho. Njye hano ntabwo ariko bimeze kuko njye hano nkwereka incamake z'ikote ryose noneho ibyo tubonye ibyo wize ukamenya ngo ni ibi ibisigaye ni ibi. Aho duri rero ni ku musozo si ku musozo cyangwa murabona isomo ryanze kurangira hari abarambiwe da ngo isomo ryanze kurangira babwira ati mu kandi ndaje mbigisha n'ukuntu bakora epurete ni akamatora nyine bashyira hariya mu rutugu erega hari ukuntu umuntu aba ari ahantu hatari n'ama epurete bajya kugura ukaba wayikorera da. Izi zose ni incamake usobanye metero mpima umuntu twarabyize muri episode ya mbere. Hano nubona ko turi gushushanya twarashushanyije tugabanya ibipimo mbabwira kutire bigenda gutya turakata ibi byose muri kubibona irasi de coupe wowe nimba uzi de coupe warayize gake utarayifata neza reba niyo mwikote hano uraza gusobanukirwa. Ibi byose twagiye tubikora muri episode ya mbere none nakubwira kujya kureba kandi nimba warakunze amasomo yanjye ujye unshyigikira usharinga uwohereza abandi bige ukabafana muba benshi niko najya mu ntera kuraje nkagerageza kugira imbaraga nyinshi rwose tukagera kure n'inkunga zikagenda ziyongera. Hari ukuntu abafana baza babona babikunze bakadushyigikira da cyangwa bagakoresha n'iyindi myenda bashaka y'amasomo cyane cyane ko imyenda myinshi hano y'amasomo hari abayigiramo uruhare kugira ngo ikorwe. Rero jya udushyigikira muri ubwo buryo hari ukuntu ushaka kubishyigikira nawe kabisa ukaba urifashirijemo mu buryo utatekerezaga ugasanga wa muntu ubibonye akoresheje umwenda nawe wari ukeneye kumenya uhise uwumenyeramo urumva atari byiza. Rero niba ubonye isomo kumva urarikunze sharinga no ku bandi babwira ati mwige ikote narababwira ati ni amateriye make ushobora kujyamo ugasanga rwose harimo abantu badoda amakoti ni make cyane rwose ku buryo bwose bushoboka kubera ko ahantu henshi usanga amakoti bayatinya ngo hari umuntu uyakora ngo uriya musaza ngo niwe uyakora wenyine ngo sha wapingiye kabisa. Ikote barigabanyiriza ngahe inoti ya 5 n'urugero ariko akenshi akunda kuba ari 5 da hagati aho cyangwa 10. Ngaho ibaze no gukora ku ikote ugahita ukorera umubyizi w'umunsi wose kandi ibintu uri bukora amasegonda. Hano rero ikote irimo gushaka igipimo cyo mu kwanyu nyuma y'uko dukora subscribe duteko dutangira nkabwira ati iyo usanze nta kirimo uriguramo twa duforonse utu duforonse tujyamo tutagaragara ntago ari za foronse zirimo zikagaragara kuko ni utegereza ikote ryawe nimba urifite uzareba mu rutugu nta foronse zirimo ariko iyo umuntu aridoda burya zishiramo ariko tuba ari utuntu duto cyane tutagaragara nyine nta kantu kakuko amanshi ko kazajya hejuru noneho kari akayipurete cyangwa se kari akamatora kajyamo kakagaterura. Ahangaha ndi gupima amazi nzaringanirizaho ku 8 n'igice bivuze ngo nzaringaniriza ku 8 ariko hano biba 8 n'igice cyangwa se ndinganirize ku 8 n'igice bitewe n'uko amazi yanjye nshaka kuyakora. Ni ukuvuga ngo ahantu mba nsizemo kugira ngo nteranyirize akaboko rimwe birangire ku gipimo cy'amaha nyuma yo kuringaniza nzahita ntera akaboko bihita bihuriramo. Rero ku muntu uri kubikora nabi ni handi uzajya gutera akaboko ugasanga akaboko kawe ntabwo gahura n'ikoti akaboko kabaye kanini cyangwa se kabaye gatoya ugasanga bikubanya ibibazo ugasanga aho ugiye gufatamo ikote ry'ukuruye biragaragara bihita bigaragara pe. Byitondere ubikore neza umenye ko wabikoze neza nujya mujye kuvangura kurura ngo harango ntibigaragara ngo hariya ngo hari icyo gihe uzakora amakosa menshi utazanikuramo. Ahangaha no guhita ibyatsi ubundi ibingibi twiganirire ibingibi ntitwabikoze episode yabanjirije ibi byose twabikoze twiganirire ntabwo ngiye gushaka ingingo tuganiraho ahubwo ngiye bihita binzamo pinga hita numva tufite tuganira ku bintu runaka ntari nanatekereje ariko mbabwira ati bantu banjye rwose reka mbabwize ukuri abantu mushaka kwiga imodoka ndumva mbifitemo courage yatari ibintu by'imodoka ntabwo mukeneye kwiga imodoka se mwibikaho amaperime rwose biba byiza dore umunange nkibitseho kandi nagiye ugakorera n'ikinero pe. Hari ibintu njyamo nagize amahirwe nyine kubw'amahirwe nkora rimwe mba ndakabonye ariko nyine ndumva yari ibintu rwose nagiye gukora n'ikinira biraho ntabwo nari ngamije kuvuga ngo nkoreye perime ngiye gushaka akazi k'ubushoferi reka n'amahorero
kwari kugira yego hari umuntu yikorera icyo ashaka gushaka akazi k'umushoferi atwarira abantu cyangwa se yitwarira cyangwa se yigurira n'iyo modoka ye, ariko ngewe rero nakoreye perime izo gahunda zose ntazo mfite, ari ukugira gusa kari akantu nyine nkibikeho to njya nkagendana mu ikofi yanjye cyangwa se nicare ngafite, biriya birafasha. Hari ahantu wagira ukagongana n'iyo modoka tukagera gutyo ukagira amahirwe yo kwitwarira imodoka cyangwa se ukavuga ati tudepana nyine wenda dutwarire, bikaba birabaye kuko ufite icyangombwa. Niyo mpamvu rero ngiye kuzakisha n'amasomo hano y'imodoka, biri muri gahunda mubyitegure. Gahoro gahoro ndimo ndabateguza ejo mutazabona mukavuga ati twari tubizi uretse abatayeri bazavamo n'abashoferi gute se bitavamo. Kandi nkomeza kubwira abantu bajya bavuga ngo umuntu w'umutayeri ngo nyine ngo amafaranga y'igitayeri ngo ni ya mafaranga ngo atatuma inzara ikurya ngo ntiwaburara ntiwanabwirirwa, ariko ngo nta kindi kintu wageraho. Abo bantu bavuga gutyo kuko mubiterwa n'iki? Abantu musuzugura imirimo mukora. None se ubu ngewe reka nkubaze, ibi bintu by'ubutayeri wasanga ari nabyo bintunze gusa hano rwose kandi bikagenda neza. None se gute bintunze kandi nkagenda nkora n'imishinga? Ndetse uyu mushinga wica no wageze ngo uroroshye, wageze ngo ni buri wese wakora cyane agashyiraho amasomo bigahita ko wakora ishuri nk'iri ngiri ntacike intege. Ibicanage byinshi biba bihari, ibiguca intege ntibibura, ariko uragerageza ukihangana. Rero abantu muvuga gutya sizabana mubikura. Ibi byose twarabikoze muri episode yabanjirije iyi, ntabwo njya kubisubiramo. Ni kubona mwarimu muri kumwe bikubwira rimwe gusa, izindi nshuro nawe urabyikorera kugira ngo niko wabimenye. Ahangaha nakubwiye ngo ngiye guteranya doublure ukwayo n'akaboko kwako hari atizeri wamenye ibyo ari byo twabivuze cya gihe mbere wabibonye. Ku muntu uri kwibaza ibyo ari byo hano ni umuntu tutagendana ku murongo. Urwego tugezeho nta nukuri bantu banjye reka babwire pe. Buriya rero hari n'igihe mvuga nk'umuntu warakaye ariko nta mutima mubi. Ahangaha ndabona ndashyiraho igipimo cy'amaha yo kuri doublure 8 urabona ko ari wonsizemo. No kuvuga ati reka babwize ukuri pe. Buriya nukuri hari urwego tugeraho nkumva sinakigwa nanavuga kubera iki? Ibaze rivuye kuba turi kwiga ikoti. Ntabwo ari ryo rya mbere duhereyeho, twize yindi myenda myinshi ishoboka, amamodeli menshi, ariko hakaba hari umuntu ukitekereza ngo nsesengure buri kantu kose. Na bya bindi twatangiriyeho ngo nkubwire ngo ugiye ngo uriya murongo ndi guca ngo ni wowe iki, ukaba utamenya ko ari ahantu urudodo ruca. Kubera iki? Ndabizi ko barahari wenda wowe urabizi ariko hari abandi batabizi. Uru rwego tugezeho rwo kuba turi gukora ikote twarize izindi myenda myinshi, nimba biri kugucanga bifate nkaho ari nka kwa kundi ujya ku ishuri ugahita ujya mu wa mbere segonderi kandi ugomba kubanza mu wa mbere primaire naho utarahageze, ugasanga ibintu byose ntabyo uzi, ugasanga n'ibyo uri kwiga nabyo ukeneye ubusobanuro bwinshi, kandi umuntu watangiye aba afite akantu twakwita kanonsiyo ku buryo nibura hari ibyo adatindaho pe. Nk'ibi ngibi byose byo guteranya hano ntabwo ari ibintu najya kwirirwa mvugaho cyane, ariko nyine Ep46 Rwanda TV naje kandi naje wenda ntabwo nakita ngo ni igisubizo cyangwa ni iki, ariko uko byamera kose rwose hari abantu nagiye nitaho cyane mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, kandi muri ibi gusa byoroheje gutya. Abantu benshi murabimbwira ati rwose pe ni ukuri waradufashije cyane, nzabafasha cyane bigiye kuri umunara nari nagererega, ariko kakanya nta bushobozi cyangwa se ndi umukene, nubwo nyine byavanwa nta mukene ngo baho, ariko umuntu wese rega bari umukire yibure yuhumeka gusa, Imana igutije umwuka ugahumeka umenye ko hari abataba bageze mu mahirwe. Hari uwavuze ati ese hari umuntu hari ubwo ujya wumva hari umunsi wari wasiba, kera nibwo najyaga mbyumva nyiri umutoya, ngo nyine abantu bahora bitahira kubera ko wari wumva mu gitondo ngo kuri radiyo babura gutanga amatangazo nk'ariya yavuga ati turihanganisha umuryango wa runaka gutya na gutya, ntibijya bibura. Rero mu gihe wowe wageze amahirwe jya ushimira Imana. Nyuma yo gushimira Imana uvuga ati rwose kuba basi nkibashije kuba ngihumeka umwuka rwose mpumeka kubera we mbikesha, n'ibindi byose nagerageza nkareba ko nabigeraho, kubera ko kuba byonyine bano banjye reka mbitare ko yageze aho ngaho rwose mba numva ka mosiyo karimo karaza gahoro gahoro. Reka dukomeze. Ahangaha turimo turateranya akabo, ibi ntabwo mbivugaho niko nababwiye. Abantu muri kondakarira mwihangane, navuze ngo ntabwo mbivugaho. Twabikoze ibi bintu, twarabikoze cyane, yaba ku ipande by'imbere twarabikoze. Reba ibi byo kuvango nyuma yo guteranya hariya hasi ngiye guhita nteranya noneho hari ako kaboko nyirizina, byose twabikoze muri episode yabanjirije iyi ngiyi. Rero hano turi birimo birisubiramo.
ubundi yaba turi kwiga modeli ibi ngibi mba nanabitarutse. Ariko nyine bagerageza kureba ukuntu nakumvisha basi wa muntu ubona biri kumugora. Uriya muntu mba nagoragoje koko ubu koko hari umuntu uzambwira ati ntabwo rwose iyo mbyumva, uragenda ukajya kwiganira ntusobanura n'ukuri pe. Ibi byose mba ndi kuvuga gutya mba navuze amagambo menshi. Basi wa muntu ubona ko biri kumugora agerageza byoroshye ku buryo bitari buze kumunanira. Nicyo kintu mba ngamije. Niyo mpamvu ubona mba natinze mbivuga cyane, mvuga menshi, nzenguruka mvuga kuri buri ngingo ngo nyine ngo dushimire Imana, ukabona byose nabigezeho. Niyo mpamvu rwose mba ndi kugoragoza wa muntu. Ndebe ko basi nawe wakemera ugatuza, ibi byose ndi gukora ukamenya ibyo ari byo, kandi ntutume dusubiraho ibintu kenshi kugira ngo bifate. Noneho rero nyuma yo gufunga hariya hasi, ikigiye gukurikiraho ni ukuvuga ngo ngiye guhita mpuza doburire, mpuze n'igitambaro cyo ku gitenge nyirizina ku kaboko hariya hasi. Ka kadodo mwibuka nasizemo cyagiye bwa mbere ngo nabanje guhina ngo igice ngo umubare uyu n'uyu ngo uburebure bw'akaboko ngo bugakira ngo nahinnye bya bindi. Sasa rero ni ukuvuga ngo ngiye gufata rwa rudodo nasizemo bwa mbere, rumwe nabanje gucaho gatoya, noneho rwambukiranye urugendo rufata hose. Uraje bibone. Gusa nyine urabona ko kari akantu ko hejuru mu kwaha kabaye nk'akavamo. Gusa icyitonderwa ntabwo ari ugupfa guhuza gusa, ahubwo ipasi igomba kuba ingenzi hariya. Byaba byiza ubanje gushyiraho n'akantu k'agapasi kuriya kugira ngo ziriya kutire uzitandukanye. Hari ukuntu wirengagiza iriya pasi, nyamara umuntu yakambara ikote imbere bikizinga. Niyo bitatereka neza ariko wagerageje. Reka rimwe riruta zero, sibyo? Bajya bavuga ngo rimwe riruta zero. Ni ukuvuga ngo basi byanga ariko wagerageje. Nibi nizinga byizinga ariko wagerageje. Ariko ngiye icyo nzi cyo ukuri naguha ni uko ugomba gutera ipasi hariya mu kaboko neza, naho kutira ukagerageza ukazitandukanya ku buryo bitakizinga. Reba hariya ndi kwemera nkarambika ko kuriya k'umusego ntabwo wajya imbere mu kaboko ngo bikunde, ko akaboko ni gatoya. Sayizi y'umusego n'iya kaboko birahabanye cyane. Ni ukuvuga ati ndarambikaho kuriya ntandukanye kutire, cishaho agapasi, nimara gucishaho agapasi bigororoke neza pe. Nibimara kugororoka nyuma yaho nze kubona guteranya, ukomeza guteranya, ariko nibura biriya wabikoze. Sasa rero hano ku gitenge biba ari ibintu byoroshye. Niyo mpamvu akenshi nkoresha igitenge kugira ngo video ntizatinde cyane, kuko iyo aba ari mwitesi aha hantu nibura na episode yose ishobora kuharangirira. Ndi wa muntu nyine umwe ufata ikote akemera akaritindaho bamuhaye agatubutse, akavuga ati uriya muntu yamuhaye agatubutse rwose, reka nanjye muhereza umwanya mukorere ku buryo nyine abona ko amafaranga ye batapfuye ubusa. Wa muntu rero niba uzataka kano kaboko agiye kugateraho episode yose ikaba yanarangira ikiri kugatera. Noneho hari mwitesi ukozaho kuriya kugororoka, reka kugororoka bikanga, ahubwo ukajya ushyiraho amazi ukongera ugatera, ukongera ugasubizaho uvuga ati ntabwo biri kugororoka byanze, ugakomeza ugasanga iminota episode yose irarangiye. Ariko njye gukoresha igitenge kugira ngo basi nkwereke ko uzatera kuriya, nibura ntere gato bihite birangira, ndetse dukomeza no ku bindi kugira ngo tureke gutinda utarambirwa. Hano hari abantu barambirwa. Nakubwiye ngo we nturambirwa, ariko hari mugenzi wawe uri kwiga urambirwa. Kandi yarambiwe ahita yifatira imyanzuro, agahita ataruka, agahita yihutisha. Ariko turi kumwe mu ishuri ntawe wancikira. Wanaruka na se bigakunda gute se? Kandi hari n'ibintu uri gukora nawe. Ni gute wajya gukora ibintu usuka bitaruka? Neza urabitaruka ntubikore, byikore biraba bimeze gute? Reka nikomereze da. Ni ukuvuga ngo ndatera ku kaboko nyirizina k'igitenge, nongere mpindukire njye no gutera kuri doburire. Ibi byose ngomba kugerageza nkabiteraho. Umuntu utarajya muri groupe harabura iki? Nyandikira ujye muri groupe. Amasomo yose ni hecha, kandi umuntu utarajya muri groupe yaranyandikiye rwose amategeko n'amabwiriza bitarobarizwa ngo ajye muri groupe, harabura iki ngo yijyemo? Ko ngufitiye amasomo menshi, namara kuba menshi ejo bundi bikabura ukuntu bishyira muri control neza, kandi muri groupe mba nabikemuye. Cyangwa se ukajya kumbaza ibibazo wagize ngo uri kureba isomo ry'ikote, nongera kubabwira ngo sinyansubiza umuntu utari muri groupe. Ndakubwira ngo mbere yuko njya gufata umwanya ngusobanurira, banza ube umwe muri twe nawe ujye muri groupe usanga abandi. Noneho umuntu umbarije muri groupe mufata nk'ari umunyeshuri umbarije mu ishuri turi kwiga, kandi icyo gihe mwarimu aba agomba kumusubiza. Noneho umuntu utari muri groupe nkamufata nk'umuntu wenda duhuriye nko mu nzira akagira ibyo mbaza bijyanye n'ibyo twiga mu ishuri, nkahita amubwira ati umva uzabanze uze mu ishuri twige, nitumara kwiga ngo usobanure ko nibura uri mu ishuri.
birumvikana abantu banjye. Rero nizere ko mutazajya mundakarira. Niyo mpamvu rero kujya muri groupe ni byiza, icyo wambaza cyose kubyo rikwize nguhereza umwanya nkagusubiza. Njyewe nyir'ubwite nkwihera umwanya nkagusubiza. Ntabwo ari uwundi muntu uza ngo niwe ujya kugusobanurira, ariko wenda nyine igihe mu gihe kiri imbere hazaza uwundi muntu bitewe n'uko imirimo izaba yarabaye myinshi, turi kwiga ku modoka, ngaho kudoda, ngaho guteka, ngaho ubusuderi, ngaho gusuka, ngaho ibiki. Uzi imyuga tuziga hano? Iyi cano ndashaka izaba iya mbere ku isi hose mu bijyanye no kwigisha abantu, ikabafasha kugera ku iterambere, kandi nabizi neza ko byose mba nkwigisha ni ibintu bizakugirira umumaro cyane. Wibuke ko hano amaboko ni abiri, ndatera ukuboko kumwe ningusoza ntere n'ukundi. Nimero ya WhatsApp ngiye aho ngaho, rero niyo nimero ya groupe, niyo nimero ica y'inkunga. Mbega kugira ngo hatazazamo bya bintu by'abantu bashidikanya ngo biriya bintu gushaka ari ubutekamutwe, ngo ni gute ngo abantu bangahe, ngo nimero y'amafaranga ngo ni iyi, ngo nimero y'inkunga ni iyi, ngo nimero yo muri WhatsApp ni iyi, ngo nimero yo kuri YouTube ni iyi. Noneho ngiye kugira ngo nkwereke ko mba ndi serious mu bintu byose. Dore nimero yose nayigeze imwe. Ariko nanjye iyi nimero sinyitabiraho mu rwego rwo kwirinda babatubuzi. Abantu b'abatubuzi baza akakuvugisha ati halo, amafaranga akakuyobeye haya nawe urayabonye, ngo none se ngo warebye ko ariho, ngo hanyuma ukongera ukanyohereza, wajya kureba ugasanga nawe wari ufiteho yose aragiye, na za nkunga zanyu zose ziragiye. Kubera iki? Aho wa mutubuzi nyine aragutuburiye, byakubwiye urabyumvishe, ahise agenda. Kuri ubwo niyo mpamvu iyi nimero ntabwo ujya nyitabiraho, niyo bibaye biba gakeya. Bano tutazahomba kubera amakosa tuba twakoze. Niba unyeneye WhatsApp, bye bye. Ni Voice of Rwanda TV, ndabakunda cyane. Tuzabana muri season 18 episode 47 coming soon. Kandi ikindi munyendeze ko akoze subscribe, kandi ikindi nimero y'inkunga ngiyaho hasi guteranya 250 cyangwa guteranya 250. Iyo ni code yacu mu Rwanda, ugahita ukurikizaho 78 43 amazina. Urabona Valence, gusa ushobora kubonaho n'irindi zina, ariko hagataho Valence ukimara kuyibona ibyo biba bibaye inkunga yawe, hanyuma ukayohereza ugatiyandikira kuri WhatsApp ukambwira ati ushaka kuyandikira ukambwira ati nguteye inkunga, cyangwa tukanituriza ukabyihorera. Ariko icy'ingenzi ni uko ugomba kudushyigikira kugira ngo turusheho gukora byinshi kandi byiza. Bye bye, ndabakunda cyane kandi byiza biri cyase.